Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Haslina binti Kamaluddin akan membantu student-student sekalian, untuk menyediakan untuk menjawab soalan case study 1 using manual way. Okay, sebab this is specifically dedicated to the student yang tak ada PC dan yang tidak boleh menggunakan software Mr. Accounting di komputer. Okay, so we design this module for you to understand how the Mr. Accounting applied kalau ditunjukkan dalam bentuk sheet begini, dalam bentuk modul begini. Okay, so in a way bila pelajar-pelajar dapat selesaikan modul ini, seakan-akan seperti dapat menyelesaikan soalan dalam case study ini menggunakan Mr. Accounting. Okay, mula sekali kita akan fokus dengan company's profile. Kalau you buka dalam Mr. Accounting, mula sekali you kena isi maklumat company's profile. So for company's profile, untuk company's name nanti lupa saya nak bagi tahu, nanti at the end of this after you finish 10 hours studying and exploring the Mr. Accounting in a manual way, you will be tested these questions using this form. Okay, so you will fill in details like company names. Okay, in this case company name you letak nama you, student metric you letak nama metric you, and address you letak address you, telephone number you letak nombor telefon you, email you, and then fax number tak ada pun tak apa. And then this one jangan kacau lah dah kata kita dah step, kita assume that your recording will start 1st of January 2021 until 31st December 2021. Okay, so finish company's profile. Next we go to general ledger account code. So this is the list of the code that the Mr. Accounting already prepared for you, for the students, for the users of Mr. Accounting, and the code will begin with number. Okay, contohnya macam like current asset. Okay, so current asset dia nombor 1 macam tu. Lepas tu dia adalah 1101, non current asset 2 macam tu. So later when you want to create the accounts, konon-konon masa kalau you guna Mr. Accounting, kalau you want to create the account under the current asset, you have to name the code. GL is stand for general ledger. So we have to name the general ledger code according to the code yang specific for current asset. So that means you have to start with 1. Okay, if you want to start with if you want to create revenue, you have to start with 5, like that, right? So this is only for reference. Okay, so this is for reference only, so you don't have to change anything here. Okay, now we go to the third one. So the third one is accounts opening balance. So where do you will get these figures? You will get this figure at the page on page 4, case study 1. Okay, right, you kalau dekat modul you tu, you buka buku dekat belakang tu, tersusun dekat situ case study. So you go to the case study 1 and straight away to page 4. You will see the information that you have to fill in the date. Okay, tarikh, the date mesti tarikh awal tahun. Okay, awal tahun atau 31 hari bulan 12 2020 macam tu. Sebab this is opening balance. Kalau you tak perasan, opening balance ni sebenarnya adalah kalau you buat accounting, okay, dia adalah bring forward figure. Okay, this is the number. So this is the way you present dekat accounting. Dia ada table, so you fill in according to the debit and credit and account codes tu you tiru dekat dalam sana lah. Okay, just to make sure that you calculate dekat debit you isi kan, make sure you akan dapat 20k, kat sini pun 20k.
Okay, so that's it. Itu saja for account balance. Okey, kita sambung dengan bahagian keempat. Bahagian keempat ialah kita akan isi for supplier information. So, dekat supplier information, you will go on the information is on page 3. Okay. Okay, kita contoh kita ambil contoh supplier code first. Okay, dekat number 4, dekat page 3. Okay, you can see kat situ ada kod FA 001. Right, so you letak information yang related, company number, supplier name, address, phone number, apa saja yang ada dalam maklumat yang diminta yang dah diberikan dalam modul. Okay, so for the opening balance, if you can see dekat you akan ada maklumat dekat 4.2. Beginning balance nya ialah, in this case is 1250. Okay, reference number adalah you can see there, you salin balik. Okay, IN 95524. Okay, so for total purchase and total payment and balance, nanti later. Okay, lepas kita isi purchase data entry. So for the purchase data entry, kita akan record purchase. So maklumat purchase yang kita akan jumpa adalah dekat purchase transaction dekat page 5. Okay, so you tulislah berkaitan dengan FA dekat situ, purchase dia. Macam like FA, reference dia adalah, yang ada dekat sini adalah D381110. Okay, date dia 2/1/2021. JL related is 6110. Okay, description you just write according to the books. Okay, monitor like that. Okay, so units nya ada 18. You follow cost per unit. Okay, dekat sini, alright, when you already have the number for total purchase for one transaction, like 7740, okay, and you find that 7740 is for 18 unit. Okay, so you will be calculating and the number to get the cost per unit. Okay, the cost per unit for this one is 430. Right, later kita akan gunakan cost per unit ni untuk calculation untuk you dapatkan cost of goods sold. So if you go through the module, you will see the related transaction untuk payment for the supplier dekat page 8. Okay, you pergi dekat page 8 and you can see the payment. Okay, now how do we record this one? Okay, macam payment dia ada beberapa payment. Okay, if you can see, the first payment related to the FA adalah pada tarikh supplier payment tak ada Okay, 1250. Dia ada bayar 1250. So dia cakap situ payment dia for the IN 195524. Okay, that one is related to the opening balance. Maknanya dia bayar baki dia yang dulu. So tarikh transaction dalam buku ni ada, macam tak nampak pula. Oh, ada, sorry. So letak satu contoh GL code related ialah 11310. So this one is a bank code. Okay, bank, dia bayar dengan bank. So you letak check number kat sini related to the questions and description. You tiru je dekat soalan tu. So, it is actually referring to the name, the code, reference for account opening balance. Okay, so the total amount for the opening balance is 1250, and according to the information given that the company pay for the FA all the amount. So you tekan calculator, you tolak this number. Okay, you dapat sini kosong lah. Okay, so continue. Apa lagi payment for FA? If you can see, tarikh dia adalah 15 hari bulan 1 2021. Okay, you buat sini, you ikut soalan apa semua, and then referring to the payment dalam buku tu, dia kata dibayar 2150 dan dia refer kepada D38110. That one is referring to the transaction, this one. Okay,
this one is referring to the transaction, this one. Okay. Okay. So sekarang ni kita akan cakap dia refer to the amount yang dulu dia beli, yang dulu dia beli 7740. Okay. So dia beli 71, tapi dia bayar berapa je? So in this information given, dia kata dia only bayar 2150. So you tekan calculator manually, you get number 5590. Okay, so finish. So you will calculate so your balance would be 5590, and then your total payment is 3400. Okay, so dah dapat nombor ni kan? Okay, total payment, as you can see here, the total payment and total purchases. Alright, so sekarang you bawa ke total yang saya kata tadi. Nanti kita isi lah. So kita isi sekarang lah. So kita isi kat sini. So the total purchases adalah 7740, and the total payment adalah 3400, and you will be getting the balance number 5590. Okay, so that is the total transaction for FE. Alright, you will be doing this throughout all the modules, like the supplier to and then for customer you will be doing the same way. Okay, right, so sama saja. Ini customer detail untuk nombor 2 sama saja. Okay, habis. Okay, kita akan sambung dekat bahagian 6. Alright, bahagian 6 ini adalah bahagian receipt entry. Kita akan record any transaction related to the receipt of either in cash ataupun bank. Okay, to get this number, you have to go through all along the way. Semuanya dalam case study 1 tu, if you can see, satu transaction related to cash. Okay, dekat pertama yang masuk duit cash terus. Okay, kalau you tengok dia ada dekat page 6, right? So the GL code for cash adalah 11100. Okay, it's related to cash sales entry. So dia jual printer secara cash. Okay, jadi kita akan letak tarikh 18 hari bulan 2. Lepas tu receipt from tu dia tulis cash, kita tiru je lah cash. Okay, lepas tu restribution dia tulis itu printer. Okay, reference-nya adalah the reference adalah GL code related to this one is 5100. Okay, this one is a GL code for sale, maknanya jualan secara cash. Okay, so nilai dia adalah 800. So the answer is 450. You macam mana you dapat? You cari masa dekat purchase transaction, you ada beli 6750 total dengan 15 printer. So the total is 450. So you kena bahagilah. Okay, you kena cari. Alright, so habis. Settle lah. Okay, now we go to the bank. Dekat bank, related bank transaction, dia ada merata-rata juga. First you have to punch. So you cari dekat mana? Dia ada dekat page 5 ada. GL code for bank is 11310. Okay, you start with this one. Okay, you tengok ada date, check, receipt from tu, semua you tengok dalam soalan tu. So reference ataupun COGS dia, kejap kita cari. So dia tak ada sebab dia bayar apa tahu, dia datang yang this one, the first one is rental. Okay, this one is rental. Okay, rental ni dia tak ada COGS kan, so dia tak adalah kita cari reference number. Reference number for rental dalam kes ni adalah KU apa entah ada kat situ buku tu kan. Okay, so GL code for rental adalah 82,000. So you dapat 800. You catat saja, macam tu cara tulis. Okay, so we have kita checking number. So kita kat sini yang ini ada untuk reference you, kita ada 14 of February. We have 29 of
29 of January ada, 15 of ada. Okay, you cari transaction tu. So the total transaction tu kat sini ada 5, 4, 6, 3. Kita tak naklah tunjuk semua, you kena kerja keras sikit kan untuk dapatkan this number. Okay, alright. So that settle for cash receipt. So kita pergi payment entry. Payment entry adalah related to the payment, okay, yang tidak ada kaitan dengan supplier tadi lah okay, sebab supplier tadi kita dah record kan, macam kita bayar FA apa semua tu kan. Okay, dekat payment entry you can find the information related to the payment, cash book payment, ada dekat page 5. okay, dekat page 5 GL code for okay, payment di dalam case ni ada guna bank saja, so GL code dia kita pakai bank sajalah. Okay, dia ada 2 payment kat situ. You just record according to the information related. Sebab satu ada electricity, okay, dia bayar elektrik kan. Okay, satu lagi dia bayar telefon. Okay, so total dekat sini you akan dapat lah 1621. Okay, you fill in the number. Okay, alright. Payment entry for cash. Sekejap ini cash, ini bukan cash. Okay, saya dah terbuat untuk cash ni. Okay, katalah ni di bank lah. Okay, sebenarnya dalam transaction ni, dalam case tadi ni tak ada cash. Tapi nanti kalau ada dekat case tadi mana-mana, kalau ada cash you have to fill in the cash part lah. Okay, ganti kat sini. So yang ni nanti cash lah. Tapi for case tadi tu one tak ada payment using cash, so you don't have to write dekat area situ lah. Okay, so finish. Alright, itu saja. And then you will fill in information related here. Okay, you will calculate manually to get sales. Okay, so macam mana you dapat sales 25,500 is mesti coming from mesti datang daripada credit sales kan, and plus cash sales. Okay, that one. Okay, nak cari dapat dia, you jangan lupa tadi sebab kita ada dekat cash receipt kita ada cash sale kan. Okay, kita ada cash sale kat sini satu. This one is cash sale kan. And then you cari dekat customer lah. Dekat customer details tu ada maklumat pasal sale kan. Okay, contoh macam dekat customer sekarang. See, nanti ada total sale kat sini kan. Okay, you akan tambah dengan customer 1 and customer 2. So you dapatlah total transaction for sales. Okay, and then you total dah dapat kat sini. Okay, so for cost of goods sold, you akan cari kat mana? Okay, for cost of goods sold, you akan cari dekat pertama you receive tu. Ni satu. Alright, ni satu kan, cost of goods sold. Ini untuk yang jualan punya cost of goods sold lah. Cost of goods sold adalah cost barang yang you jual tu berapa. Okay, macam sini. Lagi satu cost of goods sold you can find from masa you beli purchases. Okay, no, masa you jual. Okay, katakan saya lupa, saya tak tunjuk bahagian customer kan. Okay, saya bagi contoh satu dekat customer Alright, dekat customer, contoh dekat customer 1. Okay, contoh kita cari dekat customer 1. Okay, alright. Customer 1, saya bagi maklumat, you ada total sale customer 1, maklumat dia ialah sales data entry you ada 750 and then you ada 8,000. 8,000. 7,500 and then you ada juga 8,000 kan. Okay, dekat cost of goods sold ialah you akan dapati dekat maklumat tu dia akan cakap dia ada jual. Okay, dekat maklumat tu dia ada cakap dia jual 10. If you can see in the question, dia jual 10. Okay, this one refer to the date 31st of January punya transaction. Okay, dia ada jual 10.
Right? Kalau dia kata total dia 7,500, you akan dapat transaction dia. Macam mana nak dapat ni adalah you go cari dekat, okay, dia jual 10 kan, okay, nak cari yang ni, you akan pergi dekat purchases. Alright, oh dia jual apa di sini, dia jual monitor kan. Okay, kita tengok patah balik masa bila kita beli monitor. Okay, kita beli monitor masa purchase tu kan dengan syarikat FA. If you can see, we already calculated that the cost per unit for monitor adalah 430. Okay, so kita akan calculate lah kat sini, 430 like that. Okay, so nanti you akan dapat nombor dan you akan dapat total di sini. Alright, yang ni pula you akan tambah nombor, okay, total yang kat sini customer ni, you akan tambah lah dekat customer 2 pula. Right, customer 2 pula. Okay, just in case if the question ada tanya you ada pula jual secara cash, dalam kes ni ada kan jual secara cash, kat sini pun ada lagi satu. So dia ada tambah 3 lah, 3 tempat. Alright, for cost of goods, so you will be getting number from supplier plus you dapat nombor cost unit tu daripada supplier punya maklumat lah, and then you pergi dekat customer punya maklumat untuk dapatkan sales punya nombor kan, and then you boleh pergi dekat cash juga ataupun bank receipt. Okay, that is the information that you can get. Alright, so sales tolak COGS, you akan dapat gross profit. Ada revenue, you cari lah dekat dalam mana-mana transaction tadi ada revenue, ada, kita macam dapat revenue tadi. And then tolak operating expenses. So operating expenses dalam kes ni, kalau you dapati kita ada bayar utility kan, saya rasa macam ada elektrik kan, so you pergi tengok dekat payment tu, ada tu kan. Okay, so tolak, so you dapat profit lah nanti. Okay, for your information, kita dah bagi total profit, but you must get profit dalam soalan ini sebanyak 11402.69. So itu saja. Alright, okay, so itu saja. So nanti kalau soalan minta you berapa nak profit, you akan bagi nombor ni lah. And then for bank CINB, untuk bank you akan calculate manually. Bank dapat duit daripada mana, you akan calculate manually. Ni lebih kepada banyak accounting lah. Contohnya kalau you nak cari bank, soalan tanya, next the question will ask you, bank nak cari mana kan, berapa baki bank kan. Okay, you akan carilah baki. Pertama you akan cari dekat opening, right. Okay, kedua you akan tambah dekat cash receipt kan. Okay, ketiga you akan tambah dekat customer payment. Customer payment kan. So that is the number yang you dapat lah untuk duit. Yang ni untuk bank, duit-duit yang you dapat. Tapi semua ni berkaitan dengan bank lah kan. Kalau cash you carilah the same way. Okay, kau ada opening balance ke, dapat duit daripada mana-mana ke. Okay, so later the question ask you balance untuk account receivable dengan account payable. So you akan tengok situ. So account receivable is related to customer, ni account payable related to supplier. So you go to you pergi dekat supplier detail tadi, dekat tengok berapa nilai baki dia. Okay, so itu saja. How do you calculate using mistake accounting format manually. Okay, so your answer jawapan ini kalau you guna mistake accounting pun jawapannya akan sama. So kerja you akan lebih sikit sebab guna calculator dan kena dapat tangkap konsep sikit. Dan kawan yang menggunakan PC, dia tidak perlu fikir calculation, tapi dia kena fikir sikit dari sistem, data entry dan masuk dan sebagainya. So it's a fair and square for both groups. Okay, alright, so itu saja. Thank you for listening and learning. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera.